Die Sonne neigt sich langsam dem Horizont entgegen, und der Himmel farbt sich in sanften Tonen von Gold und Purpur. Ein warmer Sommerabend legt sich über das kleine Dorf, das von grünen Hügeln und weiten Feldern umgeben war. In der Fern plätschert ein Bach, und die Luft roch nach Heu und frisch gebackenem Brot. Es war ein friedlich Sehen, doch in eines Herz regt sich ein Unruhe, die Sie tegen nicht los Lias. Anna war ein Jungfrau von etwa 25 Jahren. Sie let alien in einem kleinen Haus am Rand des Dorfs, das einst ihren Eltern gehört hat. Ihr Eltern waren schon lang fort, und manchmal fällt Sie sich eins Eimer, als Sie zugeben wollt. Die Dorfbewohner waren freundlich, aber auch voller Geschichten und Gerücht. Eins dieser Gerücht beschäftigt Anna seit ihrer Kindheit, die Legend vom Geheimnis vollen Garten. Man erzählt, dieser Garten sei uralt und niemand im Dorf wisse genau, wem gehört. Manch sagten, sei von Geistern bewacht, und behaupteten, darin wachsen Frucht, die einem Menschen Glück und Erfüllung schenken könne. Doch jedes Mal, wenn jemand sehr viel darüber sprach, sinkten die alten Stimmen, als fürchteten sie, etwas Schlimmes heraufzubeschwören. Anna hat den Garten schon oft von weitem gesehen. Lag hinter einem verrosteten Eisengitter, halb überwuchert von Fu. De interragten hohe Baume in den Himmel, und manchmal schimmerte als werden Lichter zwischen den Astentanzen. Viel Jahr lang war Anna nie Heining gegangen, viel leicht Angst, viel leicht Respekt. Doch seit einigen Tagen träumt sie immer wieder von diesem Ort. In ihren Träumen stand sie vor einem Brunnen, und auf einer Marmorbank daneben lag ein goldener Apfel. Looktet so hell, dass die ganz Umgebung in ein warmes Licht taucht. Jedes Mal, wenn sie nach dem Apfel greifen wollt, wacht sie auf, schweißt bedet, mit klopfendem Herzen. In diesem Abend, als die Sonne hinter den Hügeln verschwand, spürt Anna eine Entscheidung in sich wachsen. Sie wollt die Wahrheit herausfinden. Vielleicht war der Garten nix weiter als ein vergessener Ort, von Unkraut überwuchert. Vielleicht aber verbarg tatsächlich ein Geheimnis, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Sie ging den schmalen Pfad entlang, der vom Dorf aus zum Garten fahrt. Der Weg war von Brennnesseln gesäumt, und die Steine unter ihren Schritten. Nachher sie kam, desto starker spürt sie in Mischung aus Angst und Erwartung. Das Tor war alt, mit Rostflecken übersät, und quietcht leise, als sie aufstieß. Dahinter öffnet sich eine Welt, die fremd und zugleich vertraut wirkt. Der Garten war größer, als sie gedacht hat. Überall blühten Blumen in lockenden Farben, rot Rosen, weiß Lilien, blaue Glockenblumen. Doch sie wirkten nicht wild und ungeordnet, sondern fast so, als hat jemand sie sorgfältig gepflanzt und gepflegt. Zwischen den Beeten fahrt ein schmaler Kiesweg, der in sanften Kurven tiefer in den Garten hineinführt. Anna trat vorsichtig weiter. Die Luft war erfüllt von einem süßen Duft, der sie fast benommen macht. Vogel sangen in den Bäumen, und irgendwo plätschert Wasser. Es war wunderschön, beinahe so schön, real so sen. Nach einigen Schritten erreicht sie ein klein Lichtung. In der Mitte stand ein alter Brunnen aus hellem Stein. Das Wasser darin schimmerte, als finge es das letzte Licht des Abends ein. Daneben, auf einer Bank aus weißem Marmor, lag tatsächlich ein Apfel. Anna hielt den Atem.
Sa genoso aus wie in ihren Traumen, golden, makelos, glanzend, als where eraus reinem Licht geformt. Ein leises Bebenjing durch ihren Körper. Plötzlich hort sie ein Flüstern. Es kam nicht von einer Richtung, sondern schien überall sie herum zu sein. Wenn du mich nimmst, sagte die Stimme, wird dein Herz erfüllt. Doch bedenk, geht fordert ihren Preis einen wichtigen Schritt zurück. Sie schät sich hastig doch der Garten war still. Niemand war die einer der Wind bewegt die Blätter, doch war die Stimme klar deutlich Joasen. Ihr Herz schlug schneller. Sie dachten die Geschichten, die sie im Dorf gehört hat, en Menschen, die in den Garten gegangen waren nie zurückkehrten. Aber auch in die direkt von Glück, das hier zu finden sei. Nimm mich, flüstert es erneut, finde, wann du suchst ihr Hanzitterten. Sie wasseint, das sie hier in einer Grandstand ein Teil von ihr Wold fliehen, zurück ins Dorf, zurück in die Vertrautssicherheit. Doch ein anderer Teil, starker negieriger, Wold das Geheimnis ergründen. Langsam trat Anna nahe in den Brunnen. Der Apfel looktet im Abendlicht, in seinen goldenen Reflexen sah sie für einen kurzen Moment ihr eigens Gesicht, nicht so, wie es war, sondern so, wie sie es sich wünscht, frei von Sorgen, erfüllt von Freude, nicht länger einsam. Sie streckt die Hand aus, stoppt, zog sie zurück. Ihr Verstand warnt sie. Aber ihr Herz sent sich nach der Verheißung, die der Apfel versprach. Ein einziger Biss, flüstert es, den Traum werden war Anna schloss die Augen. Sie dachten die leeren Tage, und die Nacht voller Sehnsucht, und das Gefühl, dass ihr Leben mehr senkend als bloß Routine Erinnerung. Sie öffnet die Augen wieder, griff sie. Ihr Finger berührten die Glattschale Apfels. In diesem Moment ändert sich die Luft. Der Garten begann zu leuchten, die Blumen öffneten sich weiter, der Brunnen sang leise, ein warmer Wind strich sanft über ihr Ohr. Ein Gefühl von Glück durchströmt sie, so stark, dass ihr die Tränen in die Augen stiegen. Doch dann, leiser als zuvor, hort sie ein zweites Flüstern, der Preis ist noch nicht bezahlt Anna Start. Der Apfel in ihrer Hand fühlt sich schweren, fast so, als lastet etwas Unsichtbares darauf. Der Garten, eben noch hell freundlich, wirkt plötzlich geheimnisvoller, tiefer, voller Schatten. Sie stande, mit dem goldenen Apfel in den Händen, gefangen zwischen Freude Furcht. Tief in ihrem Inneren wasseint sie, dies war erster Anfang. Anna stand noch immer reglos auf der Lichtung. Der golden Apfel lag in ihren Händen, so schwer, als trug sie einen Stein. Sen Glanz spiegelt sich in ihren Augen, doch je langer sie in Ansa, desto unruhiger wurde sie. Das Flüstern, das ihr voran zugesprochen hat, war verstummend. Stattdessen lastet ihn drucken still auf dem Garten, die Beine unnatürlich wirkt. Sie setzten sich langsam auf die Marmorbank, neben der Apfels gelegen hat. Ihr Finger glitten über die Glattschale. War es klug Joasen, aufzuben? In ihren Traumen hat looketend die Verheißungswald doch jetzt, da sie in Wirklichkeit, war als anders. Plötzlich raschelt es in den Busken. Anna zuckt zusammen steht erschrocken auf. Zwischen den Rosen Farnen bewegt sich etwas. Ein Schatten glitt durch das Grün, leise, schnell, kaum sichtbar.
Anna hielt den Ademen. Sie fold, wie ihr Hers bis zum Hals schlug. Ist gemmend, fragt die Sie zitternder Stimme. Kein Antwort. Nur das Rauschender Blatter im Wind. Gerade wold Sie aufstehen, de Tratin Gestalt aus dem Schatten. Es war ein Mann, oder zumindest wirkt wie einer. War groß, schlank und trug ein langes, dunkles Gewand, das sich kaum vom Schattender Baume abhob. Sein Gesicht war blass, fast durchsichtig, und seine Augen funkelten wie zwei Tropfen schwarzer Tint. Du hast den Apfel genommen, sagte leise. Seine Stimme klang ruhig, fast freundlich, doch in ihren Untertönen lag etwas, das Anna frosteln ließ. Sie presst den Apfel fester an sich. Werbist du, ein Wachter, antwortet und ein schwaches Lächeln spielt seine Lippen. Der Garten gehört nicht gehört nicht einmal mir. Doch jeder, der Eintritt, muss sich entscheiden. Und du hast den Wahl getroffen welch Wahl, Anna schüttelt den Kopf. Ich wollte nur, ich weiß selbst nicht, warum ich hier bin der Mantrat nachher, langsam, als wohl Sie nicht erschrecken. Der Apfel ist kein gewöhnliches Geschenk. Erfüllt Wünsche, aber nicht ohne Gegenleistung. Du wirst geben, was dir am teuersten ist, damit dir schenken kann, wonach du dich senst nachhörend flusternd wiederholt Anna, was mir am teuersten ist, ihr Gedanken rassen. Was war ihr teuer? Sie hat doch nicht viel, kein Reichtumer, kein Family mehr, nur Erinnerungen, Hoffnung und Sehnsucht. Sollt Sie wirklich riskieren, das sie verlieren? Ich hab nicht diesen Apfel gebeten, sagte Sie schließlich trotzig. Ich wollt nur die Wahrheit wissen der Wachter bleib stehen, nur wenig Schritt von ihr entfernt. Die Wahrheit ist niemals kostenlos, murmelt Doch es ist noch nicht so spät. Du kannst den Apfel zurückelgen und gehen. Aber du wirst mit einerlier im Herzen leben, wissend, dass du ein Chance von unskatzbarem Wort abgelehnt hast sein Wort drangen tief in Sie ein. Ein Teil von ihr wollt sofort fliehen, hinaus aus diesem Garten, fort von dem Schattenmann, zurück in ihr kleines Haus am Dorfrand. Doch ein anderer Teil klammert sich in die Möglichkeit, dass in diesem Apfel tatsächlich etwas lag, das ihr Leben verändern könnt. Was geschieht, wenn ich ihn behalte, fragte Sie schließlich. Ein Hoch von Bedauernsog über das Gesicht des Wachters. Dan wird dein Schicksal mit dem Garten verwoben. Dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Aber der Garten wird seinen Preis fordern. Früher oder später Anna schwieg. Sie spürt, wie der Apfel in ihrer Hand pulsiert, als hat ein eigens Herz. Und wenn ich in wagte Sie zu fragen. Dan wird dein tiefster Wunsch Wirklichkeit, sagte der Wachter mit fester Stimme. Doch dir sicher, was dein tiefster Wunsch ist. Denn der Apfel verstet keins Wiedeutigkeit Anna schluckt. Sie dachten die langen Abend, in denen Sie am Fenster gesessen hat, einsam und still. Sie dachten die ungesprochenen Wort, und das Gefühl, das ihr Leben in ihr vorbeilief, ohne das Sie es ändern könnt. Ihr tiefster Wunsch war klar, Sie wollt nicht mehr alien sein. Sie wollt warm, nahe, ein Herz, das mit ihrem Schlug. Doch gleichzeitig hat Sie Angst. Was, wenn der Apfel ihren Wunsch verdreht? Was, wenn ihr etwas gab, das Sie nicht verstand oder ertragen könnt? Sie hab den Blick. Der Wachter stand da, unbeweglich,
Sein Dunklen Augen auf Sie gerichtet. Ich brauch Zeit, sagt die Anschliess Lich. Ein kaum merkliches Nicken glitt über sein Gesicht. Zeit hast du, sagt die Aber der Apfel bleibt bei dir, bist du dich entscheidest mit diesen Worten want sich ab und verschwund wieder zwischen den Bäumen. Sen Korperski an sich Inschitten aufzulösen, bis nur noch ein schwacher Nebel zwischen den Blättern hing. Anna bleib allen zurück, den Apfel noch immer fest in den Händen. Sie was saint, sie konnte nicht einfach nach Haus gehen und in Vergessen. Etwas hat begonnen, das nicht mehr aufzuhalten war. Der Garten, der Wächter, der Apfel, all das war nun Teil von ihr. Sie stand auf und macht sich auf den Rückweg. Der Kies nicht unter ihren Schritten, und obwohl der Garten voller Blumen war, hat seinen Glanz verloren. Schattenlagen schwer auf den Wegen, und Anna spürt, das unsichtbare Augen sie beobachten. Tor eingekommen, bleib sie noch einmal stehen und sah zurück. Für einen Moment workt als würde der Garten im Mond lichtet als let Dann trat sie hinaus und schloss das Tor hinter sich. Auf dem Heimweg folgt sie das Zwick de Apfels in ihrer Task. Jeder Schritt erinnert sie daran, dass sie ihn Wall getroffen hat, auch wenn sie es noch nicht vollständig verstand. In ihrem kleinen Haus eingekommen, stellt sie den Apfel vorsichtig auf den Tisch. Sen Goldens Lucketen erfüllt den Raum mit einem sanften Schein, der beinahe tröstlich wirkt. Doch als Anna sich ins Bett legt, könnt sie nicht schlafen. Immer wieder hört sie das Flüstern in ihrem Kopf, der Preis ist noch nicht bezahlt, die ganz Nacht wälzt sie sich unruhig hin und her, gefangen zwischen Hoffnung und Furcht. Und tief in der Dunkelheit draußen, im Garten hinter dem alten Tor, regt sich etwas. Etwas wartet. Der Morgenbrachen, doch Anna fühlt sich nicht erfrischt. Sie hat kaum geschlafen, immer wieder war sie aus unruhigen Träumen hochgeschreckt. Mal hat sie das Gefühl, der Apfel rief nach ihr, mal hört sie das leise Flüstern der Stimme, die von einem Preis gesprochen hat. Als die ersten Sonnenstrahlen durch ihr Fenster drangen, setzend sie sich erschöpft auf die Bettkant. Auf dem Tisch, neben dem Fenster, lag der golden Apfel. Sen Licht war nicht verblasst. Im Gegenteil, im Tageslichtskommerde noch starker, als sei lebendig. Anna konnte den Blick kaum von ihm abwenden. Workt nicht mehr nur wie ein Frücht, sondern wie ein Herzstück von etwas Größerem, etwas, das weit über ihr Vorstellungskraft hinausging. Sie zwang sich aufzustehen und begann, das Haus in Ordnung zu bringen. Doch ob sie Wasser holt, braucht oder das Feuer im Herd entfacht, immer wieder wandert ihr Blick zu dem Apfel. Es war, als sei der Mittelpunkt ihres kleinen Hauses geworden. Am Nachmittag wagte sie sich ins Dorf. Die Menschen begrüßten sie freundlich, doch Anna merkt, dass sie sich verändert fühlt. Ihr Sinn waren scharfer. Sie nahm jedes Detail deutlicher wahr, das Klirren der Schmiedehammer, das Lachen der Kinder auf dem Platz, das Rascheln der Winds in den Bäumen. Und doch war alles zugleich fremd, als stunde ein unsichtbar Mauer zwischen ihr und den anderen. Anna? Alles in Ordnung, fragte ihn nach Bären, die gerät Korb voller Krauter trug. Anna lächelt gequält. Alles gut. Ich hab nur schlecht geschlafen die Nacht Bären mustert sie misstrauisch, nicht dann aber und ging weiter. Anna spürt einen Stich im Herzen.
Sie wold sich öffnen, wold jemandem von dem Apfel erzählen, doch irgendetwas hielt sie zurück. Es war, als ein unsichtbar Hand auf ihrem Mund, die verhindert, dass sie das Geheimnis hielt. Am Abend, zurück in ihrem Haus, fiel ihr Blick erneut auf den Apfel. Sie konnte nicht anders, sie setzte sich davor, stützte den Kopf in die Hand und starrt innen. Was willst du von mir, flüstert sie. Und de geschieht. Der Apfel begann schwach zu leuchten, nicht grell, sondern sanft, wie der Schimmer einers. Anna hort ein Rauschen in ihrem Kopf, und dann Stimme, die nicht die Wachters war, sondern Waker, fast liebevoll, du bist nicht alien. Anna schnappt nach Luft. Tränen stiegen ihr in die Augen. Dieses ein Versprechen traf sie mitten ins Herz. Die folgenden Nacht wurden seltsam. Anna schlief zwar ein, doch sie fand sich jedes Mal im Garten wieder, nicht körperlich, sondern in ihren Träumen. Dort stand sie auf der Lichtung, der Brunnen platschert, und neben ihr saß jemand. Sie erst war es nur ein Schatten, in Gestalt ohne Gesicht. Doch mit jeder Nacht wurde die Gestalt klarer. Es war ein junger Mann, mit dunklen Haaren und freundlichen Augen. Sein Blick war warm, sein Lächeln berechtigend. Ich hab dich erwartet, sagte in einem der Traum. Bist du, fragte Anna. Ein Teil von dir, antwortet. Dein Wunsch hat mich geboren. Anna konnte nicht verstehen, wie das möglich sein sollte, doch sie fühlt sich in seiner Gegenwart geborgen. Die Einsamkeit, die sie so lang bedrückt hat, schien zu schwinden. Nacht für Nacht sprach sie mit ihm, lacht, erzählt ihm Dinge, die sie nie jemandem anvertraut hat. Und jedes Mal, wenn sie erwacht, blieb ein Gefühl von Warm zurück, und das Wissen, dass der Apfel auf dem Tisch starker leuchtet. Doch mit der Freude kam auch die Angst. Eines Morgens, als sie das Fenster öffnet, sah sie den Wächter am Waldrand stehen. Bewegt sich nicht, sprach nicht, starrt sie nur an. Sein schwarzer Blick war eindringlich, fast warnend. Als sie blinzelt, war verschwunden. Den ganzen Tag konnte Anna dieses Bild nicht vergessen. Sie fragte sich, ob der Wächter sie überwacht, ob wartet, dass sie den Apfel wirklich ess. In der Nacht kehrt der Traum zurück. Der junge Mann saß wieder neben ihr, und diesmal nahm ihr Hand. Sein Finger fühlten sich warm und ichten, nicht wie die eines Traumbildes. Bald wurde es Zeit, sagte sanft. Zeit wofür, fragte Anna. Für die Entscheidung sie sah innen, verwirrt und voller Sehnsucht zugleich. Aber du bist doch schon hier. Du bist bei mir lächelt. Nur im Traum. Wenn du den Apfel isst, werde ich wahrhaftig in deiner sitzen. Für immer ernähren stockt Anna der Atem. War das wirklich möglich? Sollt dieser Apfel ihr den Gefährten schenken, den sie sich immer gewünscht hat? Doch der Klang in Zweitstimme in der Dunkelheit auf, tief und hallend, der Preis ist noch nicht bezahlt, Anna fuhr erschrocken herum. Doch außer dem jungen Mann war niemand hast du das gehört, flüstert sie. Skutelt den Kopf. Das ist nur die Angst. Hör nicht auf sie doch Anna konnte die Wort nicht vergessen. Am nächsten Morgen war sie verwirrt und erschöpft. Sie setzte sich mit einer Schale Wasser an den Tisch, sah den goldenen Apfel an und fragte sich,
ob all das Wirklichkeit oder ob sie den Verstand verler. Die Tage Virgin. Der Apfel bleib, lookateit starker, und die Traum werden intensiver. Der Jung Mann war nun deutlich, lebendig, beinahe sehr real, nur ein Traum zu sein. Anna fühlt sich zu ihm hingezogen, mehr als zu Gentschmandem sonst in ihrem Leben. Doch gleichzeitig verstark sich das Gefühl, dass etwas Dunkles lauert. Immer öfter hört sie Schritt vor ihrem Haus, doch wenn sie hinaustrat, waren jemand die manchmal Wettenschitten durch die Ecken des Zimmers, obwohl kein Brand. Eins abends, als der Wind hielt und der Regen gegen die Fenster schlug, hört sie ein Klopfen an der Tür. Sicherlich öffnet sie, doch niemand stand draußen. Stattdessen lag vor ihrer Schwelle ein einzeln Schwarzfeder. Anna hob sie auf. Sie war glatt und cool, und ein Schotter lief ihr über den Rücken. Als sie die Tür schloss, flackert das Licht des Apfels auf, starker als je über. Und in dieser Nacht war der Traum anders. Der Jung Mann wurde, doch die Esmal worked unruhig. Sie beobachten uns, sagte ernst. Sie wollen nicht, dass ich zu dir komme fragte Anna. Blickt zur Seite, in die Schatten des Gartens, wo sich dunkel gestalten regten. Die Wachter. Sie fürchten, dass du zu viel bekommst Anna spurt, wie sich die Angst und die Sehnsucht in ihr mischten. Und was soll ich tun, flüstert sie. Der Jung Mann nahm ihr Hand und fahrt sie zum Brunnen. Auf dem Rand lag wieder ein goldener Apfel, der gleich, den sie in der Wirklichkeit besaß. Sagte eindringlich. Den gehör ich dir, und niemand kann uns trennen Anna zagert. Sie wassaint, dass die Entscheidung na war. Als sie erwacht, war der Apfel in ihrem Zimmer heller als je über. Das ganze Haus war in sein goldens Licht getaucht, und die Schwarzfeder auf dem Tisch war verschwunden. Anna wassaint, bald mussaint sie sich entscheiden. Die Nacht werden langer und schwerer. Anna fühlt, dass sie zwischen zwei Welten schwebt. Am Tag let sie im Dorf, sprach mit den Menschen, erledigt die Arbeiten. Doch immer, wenn die Sonne sank, zog sie zurück in das Haus, zurück zu dem Tisch, auf dem der golden Apfel lag. Das Licht, das von ihm ausging, war nicht mehr sanft. Es pulsiert, wie der Atem eines Liebesens. Manchmal hört Anna ein leises Pochen, als schlug in seinem Inneren ein Herz. Jedes Mal, wenn sie versucht, ihn zu ignorieren, fühlt sie ein Ziehen in ihrer Brust, als wollt der Apfel sie rufen. Die Dorfbewohner bemerkten die Veränderung. Du wirkst blass, Anna, sagte ihn alte Frau am Brunnen. Hast du Fieber? Nein, antwortet Anna schnell. Nur etwas müde durch die Blick der Luftfalten ihr langer als sonst. Einige flüsterten hinter ihrem Rücken. Sie wassaint nicht, ob sie etwas enten, doch sie fühlt sich wie ein Fremd unter ihnen. In der folgenden Nacht erschien der Jung Mann wieder in ihrem Traum. War schöner denn je, sein Blick voller warm, sein Stimme wake wie ein Lied. Warum zagerst du noch, fragte während sie Hand in Hand am Brunnen standen. Jede Nacht komm ich zu dir, aber nur im Traum. Ich will wirklich da sein. Bei dir für immer ich hab Angst, gestand Anna. Es gibt Stimmen, sie warnen Michigan sie sagen, der Preis sie noch nicht bezahlt sein Gesicht verdunkelt sich.
Das sind Legender Wachter. Sie wollen dich schwach halten. Sie fürchten die Liebe, die Wertielenkanten eine Sucht insanen Augen nach der Wahrheit. Sie fand warm, durch Auchinen Funken Dringlichkeit, fast Verzweiflung. Wenn du mich wirklich willst, sagte musst du den Apfel essen. Nur dann werde ich frei Anna erwacht mit Tränen in den Augen. Der Apfel auf dem Tisch looktet so hell, das Sonnenschein den Raum erfüllt. Doch indirekt immer sah sie ihn bewegen. In Dunkelgestalt stand dort, unbeweglich, mit Augen wie glühend Kohlen. Anastasiinen schrie aus, doch als sie blinzelt, war die Gestalt verschwunden. Nur die Kalte still bleib zurück. Am nächsten Tag konnte sie sich kaum auf ihre Arbeit konzentrieren. Sie trug Wasser, hackte Holz, doch ihr Hand zitterten. Ständig hat sie das Gefühl, beobachtet sie werden. Aus den Augenwinkeln sah sie manchmal Schwarzfedern, die sie boten fielen und dann verschwunden. Abends, als sie das Fenster schloss, stand der Wachter wieder am Waldrand. Diesmal nachher als Zuver. Seine Dunkelgestalt hab sich klar gegen den grauen Himmel ab. Bewegt sich nicht, doch angefühlt, wie sich seine Augen in ihr Herz barten. Was willst du von mir, rief sie, doch der Wind verschluckte ihr Wort. In der Nacht fand sie sich wieder im Garten. Doch war nicht mehr so hell wie zuvor. Schatten krochen über die Blumen, der Brunnenplattscherch war fallig, und der junge Mann workte unruhig. Sie kommen, flüstert Die Wachter. Sie wollen dich von mir reissen Anna hort ein Rauschen in den Baumen, schritt im Dunkeln. Aus dem Schatten treten Gestalten hervor, groß, schwarz, mit Flügeln wie Raben. Ihr Gesichter waren verborgen, doch ihr Augen glühten rot. Der junge Mann zog Anna an sich. Du musst dich entscheiden. Jetzt, Anna fühlt Panik. Die Gestalten kamen nachher, langsam, drohend. Was geschieht, wenn ich nicht esse, flüstert sie. Dan verlierst du mich, sagte hart. Dan wirst du für immer alien sen die Schatten riefen, stimmen wie Donner, der Preis. Der Preis ist noch nicht bezahlt, Anna erwacht schweißgebadet, ihr Herz rast. Der Apfel auf dem Tisch pulsiert in hellem Licht, und in seinem Glanz glaubt sie kurz, das Gesicht des jungen Manns zu sehen, lächelnd, bittend. Doch im nächsten Augenblick verdunkelt sich der Apfel. Für einen Atemzug schimmerte etwas Schwarzes über seiner Oberfläche, wie ein Schatten, der darunter gefangen war. Anna wich zurück. War der Apfel wirklich die Kälte Glücks, das sie sucht? Oder verbarg etwas Dunkels, das sie nicht verstand? Die Tage vergingen, und die Kämpfe in ihr wurden starker. Mal sent sie sich danach, den Apfel zu kosten und endlich die Warm des jungen Manns in Wirklichkeit zu spüren. Mal hat sie das Gefühl, würde sie ins Verderben reissen. Eins Abends klopft es erneut an ihrer Tür. Vorsichtig öffnet sie, und erschrak. Der Wachter stand da, in seinem langen dunklen Gewand, schweigend, unbeweglich. Du hast nicht mehr viel Zeit, sagte Seine Stimme war fest, aber nicht unfreundlich. Der Garten fordert seine Entscheidung was geschieht, wenn ich in esse, fragte Anna mit bebender Stimme. Du wirst halten, was du begehrst, antwortet Doch du wirst auch verlieren, was du nicht zu verlieren bereit bist und wenn ich unsere gebe, der Wachter sah sie langen. Dann wirst du weiterleben, wie bisher. Ohne Wunder.
Ohne Flug. Aber immer mit der Erinnerung, dass du in tu geschlossen hast eine Schloss die tu hastig. Sie kann seinen Blick nicht langer ertragen. In dieser Nacht träumt sie wieder vom Garten. Doch die Esmal war der jung Mann nicht warm und liebevoll. Workt ungeduldig, fast zornig. Warum zagerst du, rief Jeder Tag schwacht unsere Verbindung. Bald werde ich verschwinden, wenn du nicht handelst, aber ich fürchte den Preis, rief Anna zurück. Der Preis ist nichts gegen das, was du gewinnen kannst, seine Stimme war lauter, eindringlicher. Willst du wirklich dein Leben allein verbringen, während ich nur ihnen bis entfernt bin, Anna zittert. Sie lied sein nahe, aber sein Wortschnitten tief. Zum ersten Mal sah sie in seinen Augen etwas Dunkels, das sie bisher nicht bemerkt hat, ihn ungeduld, die Wigier workt. Die Wachter tauchten erneut im Traum auf, schweigend, mit ihren roten Augen. Sie streckten die Hand nach ihr Aus, doch griffen nicht zu. Stattdessen riefen sie nur, der Preis, Anna erwacht und weint. Der Apfel lag noch immer auf dem Tisch, lookatend und doch beängstigend. Sie wusste, dass sie nicht mehr lang standhalten konnte. Entweder sie werde in Essen, oder in zerstören. Und beide werden ihr Leben für immer verandern. Die Tage vergingen quälend langsam. Der golden Apfel lag noch immer auf dem Tisch, doch Anna spürt, dass die Zeit des Adjourns zu Ende. Sein Licht war heller, fast grell geworden, und jede Nacht wurde sie in den Garten ihrer Traum gezogen, wo der junge Mann sie erwartet. Manchmal war Waller warm, sein Wurzus wie Honig. Dan wieder sprach mit ungeduld, fast wie ein Befehlender. Dies Schwankagen verwirrten Anna. Sie wusste nicht mehr, ob ein Geschenk war oder ein Prüfung. Die Wachter erscheinen nun auch am Tag. Mal sah sie in dunkel Silhouette zwischen den Bäumen, mal hort sie Flügelschlagen über dem Dach. Eines Morgens fand sie Schwarzfedern in ihrem Wasserkrug. Niemand im Dorf bemerkt etwas, doch Anna wusste, der Garten ließ sie nicht mehr los. In einer besonders stillen Nacht setzte sie sich vor den Tisch. Der Apfel lag da, pulsierend, lebendig. Sie haben vorsichtig auf und betrachtet ihn. Sein Glanz spiegelt ihr Gesicht, doch nicht das Müdgesicht, das sie kennt. Stattdessen sah sie in Version von sich, die Lucidität, stark, glücklich. Ist das, was ich senkend, flüstert sie. Antwortet die Vertrautstimme des jungen Manns in ihrem Kopf. Du musst nur den letzten Schritt tun Anna schloss die Augen. Ihr Hörst schrie nach Nahe, nach Liebe, nach einem Ende der Einsamkeit. Doch ihr Gedanken warnten sie vor den Stimmen der Wachter, vor den Flüstern, die sie seit Beginn begleitet hatten, der Preis ist noch nicht bezahlt. Sie erinnert sich an die Wort der Wachters in ihrer Tur, du wirst verlieren, was du nicht zu verlieren bereit bist. Ein innerer Kampf begann. Stundenlang saß sie da, unfähig zu handeln. Schließlich habe sie sich, den Apfel in der Hand, und verließ das Haus. Der Mond stand hell am Himmel, und die Nacht war kohl. Sie ging den Weg zum Garten, Schritt für Schritt, bis sie das alte Tor erreicht. Es öffnet sich ohne Mühe, als hat es nur auf sie gewartet. Der Garten empfing sie mit einem flackernden Licht. Blumen öffneten sich, obwohl es Nacht war, und der Brunnen sang mit einer Stimme, die wie Wasser und leise klang.
Auf der Marmerbank wartet der junge Mann, nicht mehr als Strom, sondern deutlich sichtbar. Anna hielt den Atemen. War schöner, als sie in Jegs hen hat, und lachelt sie Valer Zuneigung. Du bist gekommen, sagte. Seine Stimme war klar, als käme sie aus Fleisch und Blut. Bist du wirklich hier, fragte Anna zerrend. Trat auf sie zu, streckte die Hand nach ihr aus fest. Nach Trent uns ein Schleier. Doch du hast die Macht, in zu zerreißen. Nur ein bisschen Anna sah auf den Apfel. Ihr Finger zitterten. Und der Preis, fragte sie leise. Sen lächeln bleib, doch seine Augen blitzten kurz dunkel auf. Lass dich nicht tosken. Was ist schon ein Preis gegen das Glück, das vor dir liegt, du better Boden liegt. Aus den Schatten de Gartens treten die Wachter hervor. Sie waren zahlreich, ihr Flügel groß, ihr roten Augen funkelten wie Glut. Sie stellten sich Kreis die Lichtung, stumm, drohend. Der Preis. Der Preis, halten ihr Stimmen. Anna wich zurück. Ihr Herz rast. Der junge Mann griff nach ihrer Hand, zog sie zu sich. Ignoriere sie, sagte eindringlich. Sie wollen dich nur in Ketten halten. Ich bin die Freiheit. Ich bin die Liebe Anna fühlt sein warm, so real, so verlockend. Ein Teil von ihr wollt nix mehr, als bei ihm zu bleiben, sen lächeln nie wieder zu verlieren. Doch die Wachter haben ihr Stimmen, wie Donner, Fühl die Schuld. Zeil, bever du nimmst, Trinnen liefen Anna über die Wangen. Sie war zerrissen zwischen Sehnsucht und Furcht. Sag mir die Wahrheit, vielleicht sie den jungen Mannen. Was würde ich verlieren, wich ihrem Blick aus zum ersten Mal sah sie Unsicherheit in seinem Gesicht. Sag es, rief Anna. Da lachten die Wachter bitter. Word nicht sprechen. Den ist der Preis Anna Start. Sie sah den jungen Mannen. Sein Gestalt flackert, als wär nicht aus Fleisch, sondern aus Licht und Schatten. Was bedeutet das, flüstert sie. Die Wachter antworteten, ist nicht geboren aus deinem Schicksal, sondern aus deiner Sehnsucht. Ein Wunsch, geformt vom Apfel. Wenn du ist, Word wahr, doch Word dein Herz fesseln, und du wirst als dir verlieren Anna taumelt zurück. Als, dir, dein Leben, dann die Stimme der Wachter. Die Freiheit. Die Zeit. Der Apfelskind dir, was du willst, aber nimmt dir, was du bist der junge Mann packt ihr Schultern. Hornicht auf sie. Ich bin hier, weil du mich gerufen hast. Weil du mich brauchst. Nur du kannst entscheiden, sen Blick war voller Verzweiflung, voller Leidenschaft. Anna Fold, wie ihr nie zitterten. Ein Teil von ihr schrie, das besser sei, einsam zu bleiben, als ihr Ziel zu verlieren. Doch ein anderer Teil, der so lang gelitten hat, wollt glauben, dass Liebe senkennt, dass sie endlich nicht mehr alien sen musseint. Wall, riefen die Wachter. Wall, bat der junge Mann. Anna hob den Apfel. Glanzt in ihrer Hand wie ein Sohn. Ihr Herz poket so laut, dass sie kaum nachatmen könnt. Trinnen brannten in ihren Augen, während sie flüstert, der Garten hielt den Atemen. Der Brunnen verstumt, die Blumen bewegten sich nicht mehr, die Wachter standen still.
Als wordt auf ihr Entscheidung. Anna schloss die Augen. Der Geschmack der Sehnsucht lag schon auf ihrer Zunge. Und dann bis sie ein Susser Geschmack erfüllt ihren Mund, Susser als Honig, starker als Jedfrucht, die sie gekostet hat. Warm durchströmt ihren Körper, licht flutet ihre Dirn. Der Apfel zerfiel sie Gold in ihrer Hand, das in sie hineinströmt. Der junge Mann lacht auf, voller Freude, voller Triumph. Seine Gestalt wurde klar, fest, lebendig. Wurde, wirklich umarmt sie, und seine Nahe war so intensiv, dass Anna weint. Doch in den Augenwinkeln sah sie, wie die Wachter ihr Flügel sinkten. Sie blickten sie an, schweigend, voller Trauer. Der Preis, murmelten sie. Der Preis ist nun bezahlt. Anna spürt plötzlich ein Schwash in sich. Ihr Bein geben nach, und der junge Mann hielt sie fest. Es ist nix, flüstert Nur der Übergang. Bald wird alles gut durch in der Tiefe ihres Herzens und Anna, das etwas unwiderruflich verloren war. Anna erwacht in ihrem Bett. Das Licht des Apfels war verschwunden, doch das Gefühl, das hinterlassen hat, war geblieben. Sie spürt ihn warm in sich, die sie nice übergefühlt hat. Ihr Herz schlug kraftig, als wär es verjüngt worden, und ein seltsames, unerklärliches Glück durchströmt sie. Der junge Mann, der im Garten über nur ein Traum gewesen war, stand plötzlich vor ihrem Fenster. Sein Blick war fest, seine Augen glänzten, als hat tatsächlich geweckt, Atem, Leben. Anna kann kaum glauben, dass wirklich da war. Du bist gekommen, flüstert sie, überwältigt. Lächelt und griff nach ihrer Hand. Ich bin du hast mich gerufen, und nun bin ich hier. Wirklich hier. Anna spürt ein Zittern, ein Mischung aus Freude und Angst. Sie hat sich diesen Moment so sehr gewünscht, doch nun, da Wirklichkeit geworden war, spürt sie auch die Schwere der Entscheidung. Es fühlt sich an wie Magie, sagt sie leise. Es ist mehr als Magie, antwortet Es ist die Kraft deiner Sehnsucht. Der Apfel hat uns verbunden, die folgenden Tage veranderten sich Annas Leben dramatisch. Als wirkt heller, lebendiger. Blumen schienen sie blühen, sobald sie ansa, und die Luft war erfüllt von einem Duft, den nur sie riechen kann. Ihr Herz war leicht, ihr Schritt federnd. Mit dem jungen Mann in ihrer Seat fühlt sie sich stark, mutig und voller Hoffnung. Doch gleichzeitig spürt sie in Unruhe, die sie nicht erklären kann. Immer wieder tauchten Schatten am Rand ihres Blickfeldes auf. Schwarzfedern wetten durch ihr Zimmer, obwohl kein geöffnet war. Und manchmal hört sie in der Still die leisen Stimmen der Wachter, der Preis, ist bezahlt, anfangs ignoriert sie die Stimmen. Sie wollt glauben, dass alles vorbei war, dass ihr Wunsch erfüllt worden war und dass nun nur Freude auf sie wartet. Der junge Mann war stets bei ihr, berührt sie sanft, sprach mit ihr, lacht mit ihr. Jede Nacht kehrt zu ihr zurück, und seine Präsenz fühlt sich realer an als, was sie übererlebt hat. Anna verliert sich tief, vollkommen, ohne Widerstand. Doch mit der Zeit bemerkt sie erste Veränderungen, die sie beunruhigten. Zunächst klein, ihr Spiegelbild war nicht mehr dasselbe. Ihr Augen hatten ein leicht goldenes Glühen, das sich bewegt, wenn sie die Hand nach dem jungen Mann ausstreckt.
Ihr Ode war heller, glatter, als hat der Apfel ihr Jugend nu geschaffen. Dan folgten die Gedanken. Anna bemerkt, dass sie sich schwerer konzentrieren könnt, wenn sie versucht, an alltäglichen zu denken. Ihr Geist war klar für den jungen Mann, für die Liebe, für die Warm, die der Apfel ihr geschenkt hat, doch als ihr workt verschwommen. Eines Morgens fand sie ihren Lieblingsplatz im Dorf leer und ungepflegt vor. Das Haus ihres Nachbarn, mit dem sie oft sprach, war verlassen. Die Menschen des Dorfs schienen sich zu entfernen. Je mehr Zeit sie mit dem jungen Mann verbracht, desto mehr verschwunden ihr alten Verbindungen. Anna begann zu verstehen, was die Wächter gemeint hatten, der Apfel hat ihr gewahrheit, was sie wollt, Liebe, Nahe, Glück, doch das Leben drumherum begann sich zurückzuziehen. Sie bemerkt es kaum, weil ihr Herz so erfüllt war, doch ein leises Ziehen im Inneren macht sich bemerkbar. In der Nacht erschien der junge Mann wieder in ihren Träumen. Doch diesmal workt nachdenklich, ernst. Du bist glücklich, sagte und doch spürst du es, nicht wahr? Etwas fehlt, flüstert Anna. Du hast gewollt, mich zu besitzen, antwortet leise. Doch mich zu haben, muss der Apfel einen Teil deines Lebens nehmen. Als, was dir uns selbst verständlich war, in fremdet sich nun. Menschen, Ort, Erinnerungen. Du wirst es nicht sofort bemerken, aber die Leerwort wachsen, je langer wir zusammen sind Anna zittert. Aber ich liebe dich. Als dir, es ist nicht so wichtig nahm ihr Hand. Und not darin liegt die Gefahr. Die Liebe ist groß, doch sie kann dich isolieren. Du musst entscheiden, wie viel du bereit bist zu verlieren sie schluckt schwer. Jede Nacht, wenn sie in sich zog, fühlt sie die Warm, die Sicherheit, die sie sich immer erhofft hat. Doch der Apfel hat ihnen Tribut gefordert, das Leben außerhalb ihres Glücks begann zu verblassen. Tage und Nacht verschmolzen. Anna und der junge Mann wandelten durch die Traum, durch Licht